So hey guys, what's up? So hope you are doing well. So আজকে আমার ভিডিওর টপিক হচ্ছে কিভাবে আপনারা যে কোনো একটা থার্ড পার্টি টুলস ছাড়া আপনাদের এমএস অফিস যেটা আছে এটা কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারেন। ওকে, সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। সো ঠিক আছে, আমি এখন আমার যে কোনো একটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করব। সাপোজ আমি এখানে একটা ওয়ার্ড ফাইল দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ওপেন করতেছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই ওয়ার্ড ফাইলটাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভেশন ফেইল্ড, মানে প্রোডাক্টটা আমার অ্যাক্টিভেট করা নাই। তো আমি আবার দেখাচ্ছি, আর একটা ফাইল ওপেন করলাম সেম। সো দেখতে পাচ্ছেন, ওকে, সো এটা আবার ওপেন করলাম, দেখেন আর কি। সো হ্যাঁ, এই যে নোটিফিকেশনটা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোডাক্টটা অ্যাক্টিভেশন করা নাই, এটা অ্যাক্টিভ করার জন্য বলতেছে। সো ওকে, আমরা এখন এই প্রসেসটা দেখব কিভাবে একটা থার্ড পার্টি টুল ছাড়া আমরা এটা অ্যাক্টিভেশন করতে পারি। ওকে, সো আমরা একটা ব্রাউজার ওপেন করব। ব্রাউজার ওপেন করার পর আমরা যেই ভার্সনটা আপডেট করতে চাই, আমার ভার্সনটা যেহেতু 13, তো আমি ওইটাই আপডেট করবো আর অ্যাক্টিভ করবো আর কি। ওকে, সো জাস্ট এখানে লিখবো মাইক্রোসফট অফিস 13 অ্যাক্টিভেশন এমএস গাইড। এটা লেখার পর ফার্স্টে দেখবেন একটা হচ্ছে লিঙ্ক আসছে, সেটা হচ্ছে msguide.com। সো এখানে লেখা আছে হাউ টু অ্যাক্টিভ 2010 অ্যান্ড 2013 ফর ফ্রি। সো আমরা এখানে ক্লিক করব, এখানে দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি ঢুকে গিয়েছে এটাতে। তো আমরা এই জাস্ট এই স্টেপটা ফলো করব। ওকে, সো ওকে, এখানে দুইটা মেথডের কথা বলা হয়েছে। তো আমরা ফার্স্ট মেথড যেটা হচ্ছে উইদাউট ইউজিং এনি অ্যাডিশনাল লাইব্রেরি, তো আমরা এটা ইউজ করব। আচ্ছা, এটা ইউজ করার জন্য ফার্স্টে যেটা করতে হবে, আপনাদের পিসির সার্চ অপশানে গিয়ে লিখব সিএমডি লিখে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। তো রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে ক্লিক করলাম, দেন ইয়েস। দেন আমাদের যেটা করতে হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু কমান্ড লেখা আছে। তো আমরা জাস্ট এই 4টি কমান্ড কপি করে নেব রাইট ক্লিক করে। দেন আমরা আমাদের কমান্ড পোর্টে এসে পেস্ট করে দেব। ওকে, সো আমরা এটা কপি করে নিলাম, কমান্ড পোর্ট পেস্ট, দেন ইন্টার। দেন একটু স্ক্রল ডাউন করব। স্ক্রল ডাউন করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে 2 নাম্বার স্টেপ, অ্যাক্টিভ ইউর অফিস ইউজিং কেএমএস ক্লায়েন্ট কি। সো আমাদের ফার্স্ট যেটা করতে হবে, এখান থেকে এই লাইনটা কপি করতে হবে। কপি করে আমরা করলাম কপি, দেন যাব আবার কমান্ড পোর্টে, এখানে গিয়ে পেস্ট, দেন ইন্টার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রসেসিং দেখাচ্ছে। So let's have a look, and it will take some time. And also you make sure that your PC is connected with the internet. So here you can see the code is error, and here is the error showing. Okay, so let's copy the next one. So next key is from here, so copy this one, then again come to the command port, right click and paste, then enter. Here also it's also showing the error. So now we are trying with the next key. Okay, so okay, let's see the next key. From here it will copy from the whole one, then copy, then paste and enter. Unsupported command passed. Okay, let's check this one. Okay, so copy this one. So we are copying the wrong one. So here you can see from here to here we need to copy before 2, then copy here, paste here, enter. Then here showing the processing, it will say take some time to processing, so we need to wait. Let's see what happened. So here you can see the successfully applied settings. Now need to copy this one
and here from here. Now copy, then paste here and enter. So this is also showing the successfully applied settings. Now the next part and last one here, copy this and paste here and enter. So let's see what happened. So here you can see the installed product key detected, and here is the ISQ ID it's showing, and here is showing the product activation successful. Okay, so now what we will do, just close this one. Now we will try to open our MS Word and see what's showing. So here you can see in top of the bar it was showing the your product not activated. Now it's activated. You also can check from here also. Can you see this? And okay, let's see the another one. Okay, so I am opening this one. Now you can see this pop-up box, and the top of the head it was showing the product activation failed, but now it's not showing. So that means the product is activated. So if I can try to open the Excel, here you can also see new file. Here you can see it's working fine now, but before it was showing the warning to we need to activate the product. So yeah, that's all guys. So hope this video will help you, and yeah, if you are new in my channel, please do subscribe and give a thumbs up, and it will help me to do more like technical video. So thank you, bye bye all.